Hi friends, good morning. Next video from Dhruva Edutainment and Vidu classes. Friends, this question from genetics, very important question friends. That is, what is criss-cross inheritance? Explain the inheritance of one sex-linked recessive character in human beings. Friends, here you have to concentrate on two words friends. One is criss-cross inheritance and then one is X-linked recessive characters. Friends, you know we have two types of chromosomes. They are autosomes and allosomes. The inheritance or the genes which are present in the autosomes show autosomal inheritance. The genes which are present on the allosomes or sex chromosomes show sex chromosomal inheritance. Okay friends, here now you have to concentrate on sex linked inheritance, and one more word you have to concentrate friends, criss-cross inheritance. Criss-cross inheritance friends, criss-cross inheritance. See friends, what is criss-cross inheritance? Inheritance of a character from father to grandson. See friends, through his daughter. Inheritance of a character from father to grandson through his daughter, or mother to granddaughter through her son is called criss-cross inheritance. See friends, criss-cross inheritance అనగానేమి? క్రిస్-క్రాస్ అనువంశికత అంట ఫ్రెండ్స్. ఈ అనువంశికతలో ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఒక లక్షణము తండ్రి నుండి మనవనికి చేరుతుంది. మధ్యలో ఎవరుంటారు ఫ్రెండ్స్, ఆయన కూతురు ఉంటుంది. సో తండ్రి మనవడేమో ఒక సెక్స్, మధ్యలో ఉన్న సెక్స్ ఏమో ఆపోజిట్ సెక్స్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ఫాదర్ టు గ్రాండ్ సన్ త్రూ హిస్ డాటర్, or mother to granddaughter through her son is called as what friends? Criss-cross inheritance. Criss-cross inheritance. See friends, in criss-cross inheritance the character appears in alternation of generation. Friends, criss-cross inheritance లో ఒక లక్షణం అనేది ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్లో, అంటే మధ్యలో ఒక జనరేషన్కి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఉంటుంది, మళ్ళీ మూడో జనరేషన్ ఉంటుంది. సో ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్. క్రిస్-క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఇన్ క్రిస్-క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ ద క్యారెక్టర్ అపియర్స్ ఇన్ ఆల్టర్నేషన్ జనరేషన్ ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ ఇన్ ఆల్టర్నేట్ జనరేషన్ ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్. దిస్ క్రిస్-క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ is also called as skip generation inheritance. See friends, it is present in the alternate generations. So because of that it is called what one? Skip generation. ఒక జనరేషన్లో ఇది మనకు కనిపించదు ఫ్రెండ్స్. మీరు 3 తరాలు తీసుకున్నట్టయితే మధ్య తరంలో ఈ క్యారెక్టర్ కనిపించదు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ స్కిప్ జనరేషన్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఒక తండ్రి లేదా మీరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్, మీరు మనవడు లేదా మనవరాలు, మీ ఫాదరు, మీ మదరు, మీ తాతగారిని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్స్ తీసుకున్నట్టయితే మీ తాతగారిలో ఉంటుంది, మీలో ఉంటుంది. బట్ మీకు ఎలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఇది మీ తల్లి ద్వారా వస్తుంది. అదే గర్ల్స్ తీసుకున్నట్టయితే మీ నానమ్మలో కానీ అమ్మమ్మలో కానీ ఉంటుంది, మీ ఫాదర్ ద్వారా మీకు వస్తుంది. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, మధ్యలో సెక్స్ మారుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, now see friends, it is also called as skip generation inheritance. It happens in the X-linked characters friends. This criss-cross inheritance is present in X-linked characters friends. X-linked characters. What are X-linked characters friends? The characters which are inherited through X chromosome are called as what friends? X-linked characters. What are X-linked characters friends? The characters which are inherited through X chromosomes are called as X-linked characters.
ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ లింక్డ్ క్యారెక్టర్స్ అనగానేమి? ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ద్వారా ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి సంక్రమించే లక్షణాలను ఎక్స్ లింక్డ్ క్యారెక్టర్స్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. ఈ ఎక్స్ లింక్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఏం చూపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్? క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ చూపిస్తాయి, లేదా స్కిప్ జనరేషన్ ఇన్హెరిటెన్స్ని చూపిస్తాయి. సో క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ని చూపించే లక్షణాలు ఏవి, జన్యువులు ఏవి? ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన గల జన్యువులు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ లింక్డ్ జీన్స్, ఎక్స్ లింక్డ్ క్యారెక్టర్స్ షో క్రిస్-క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నౌ కమ్ టు సెక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్. See friends, sex linked inheritance discovered by T.H. Morgan, that is Thomas Hunt Morgan. Friends, sex linked inheritance discovered by Thomas Hunt Morgan. You know friends, linkage is also discovered by Thomas Hunt Morgan. An individual has two types of chromosomes. See friends, an individual has two types of chromosomes, you know pretty well. What are they friends? They are autosomes and allosomes. Autosomes are called as somatic chromosomes. Allosomes are called as sex chromosomes. Here you remember friends, each and every cell has autosomes and allosomes. మన దేహంలోని ప్రతి కణములో ఆటోజోమ్స్ అల్లోజోమ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. శారీరక కణాల్లో 46 క్రోమోజోమ్లు ఉంటాయి, అందులో 44 ఆటోజోములు, 2 అల్లోజోమ్స్ ఫ్రెండ్. లైంగిక కణాలు లేదా సెక్స్ సెల్స్ గ్యామెట్స్ తీసుకున్నట్టయితే గ్యామెట్స్లో 22 ఆటోజోమ్స్ ఉండే ఒక లైంగిక క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో chromosomes are of two types friends. They are what? Somatic chromosomes or autosomes. Sex chromosomes or allosomes. What are allosomes? Allosomes decide the sex of an individual friends. వేటిని సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ మనం, వేటిని అల్లోజోమ్స్ అంటాం? ఏ క్రోమోజోమ్లు అయితే ఒక జీవి యొక్క సెక్స్ని, లింగాన్ని నిర్ణయిస్తాయో వాటిని మనం సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ లేదా అల్లోజోమ్స్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నౌ సీ ఫ్రెండ్స్, the inheritance of characters through sex chromosomes is called sex-linked inheritance. Here forget about the autosomes friends. Here you have to concentrate on sex chromosomes. We have XY, males have XY sex chromosomes, females have XX chromosomes. The inheritance of characters through sex chromosomes is called as what friends? Sex-linked inheritance. Sex-linked inheritance, or we may give one more definition friends. The inheritance of character that is determined by a gene located on the sex chromosome is called sex-linked inheritance. ఏం ఫ్రెండ్స్? లైంగిక క్రోమోజోములపై గల జన్యువుల ద్వారా నిర్ణయించబడే లక్షణాన్ని ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్ మనం? సెక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ టూ డెఫినేషన్స్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఫ్రెండ్స్? ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ through sex chromosomes. Simple definition friends, the inheritance of characters through sex chromosomes is called as sex linked inheritance, or you have to give this definition friend. What is another definition? The inheritance of character that is determined by a gene. There is a character friends, its inheritance is determined by a gene. Where is that gene friends? That the gene is located on the sex chromosome. That is also called as what friends? Sex-linked inheritance. Sex-linked inheritance. సో తెలుగులో చెప్పాలంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్? లైంగిక క్రోమోజోమ్ల ద్వారా ఒక తరము నుండి మరొక తరానికి సంక్రమించే లక్షణాలను ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్ మనం? సెక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం, లింగ సహలగ్న లక్షణాలు అంటాం ఫ్రెండ్స్. నౌ సీ ఫ్రెండ్స్, దీస్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. యు నో ప్రెటీ వెల్ ఫ్రెండ్స్, మనలో సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్? 2 రకాలు ఉంటాయి. మానవులలో సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ 2 రకాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. వాట్ ఆర్ దే ఫ్రెండ్స్? దే ఆర్ ఎక్స్ అండ్ వై ఫ్రెండ్స్. వీ హ్యావ్ 2 types of sex chromosomes. What are they friends? They are X and Y. Once again friends, human beings have 2 types of sex chromosomes. What are they? They are X and Y. See friends, XY sex chromosomes are present in males friends. మేల్స్లో ఉండే సెక్స్ క్రోమోజోమ్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్? ఎక్స్ అండ్ వై. XX సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఫీమేల్స్ ఫ్రెండ్స్. మగవారిలో ఉండే సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఎక్స్ అండ్ వై, స్త్రీలలో ఉండే సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ XX. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. వెన్ ఎవర్ యూ సీ ఏ సెల్ విత్ XX chromosomes, that is a cell of a female. Whenever you see
X and Y chromosomes in a cell, that is cell of a male. So males have XY chromosomes, females have XX chromosomes, friends. Now, the genes that are present on the sex chromosomes are called sex-linked genes. What are sex-linked genes, friends? The genes which are present on the sex chromosomes are called as sex-linked genes. Friends, sex-linked genes అనగానేమి? సెక్స్ క్రోమోజోమ్ పై గల జన్యువులను మనం సెక్స్ లింక్డ్ జీన్స్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు ఫ్రెండ్స్? ఇవి సెక్స్ క్రోమోజోమ్ ద్వారా మాత్రమే ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి చేరుతాయి కాబట్టి. ఓకే ఫ్రెండ్స్. నౌ sex-linked inheritance of 3 types. There, friends, please no need to write this in your IP test. In this question, you have to write about only X-linked. But here you have to know how many types of sex-linked inheritance is there. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఎల్లోయిష్లో ఇచ్చింది మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు ఫ్రెండ్స్? మనకి ఈ క్వశ్చన్లో మనం రాయాల్సింది దేని గురించి? X-linked ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి మాత్రమే. కానీ మీకు తెలిసి ఉండాలి సెక్స్ లింకేజ్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంది, సెక్స్-linked ఇన్హెరిటెన్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంది. Sex-linked inheritance is of 3 types, friends. X-linked inheritance, Y-linked inheritance, and XY-linked inheritance. Friends, X-linked inheritance means those genes are present only on the X chromosome. Next, Y-linked inheritance, those genes are present only on the Y chromosome. And XY-linked inheritance, these genes are present on the both X and Y chromosomes. So, sex-linked inheritance is of 3 types. But here you have to concentrate on only X-linked recessive inheritance, friends. X-linked recessive inheritance only. Now come to X-linked inheritance, friends. Now come to X-linked inheritance. See, friends, X-linked inheritance. The inheritance of characters through X chromosome is called as X-linked inheritance. Friends, the inheritance of characters through X chromosome is called as X-linked inheritance. X chromosome ద్వారా మాత్రమే ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి సంక్రమించే అనువంశికతను ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్? మనం X-linked inheritance అంటాం ఫ్రెండ్స్. వన్స్ అగైన్ ఫ్రెండ్స్, the inheritance of characters through X chromosome is called X-linked inheritance. See friends, here I have given in yellowish color. See friends, this X-linked inheritance is of 2 types. That is X-linked dominant inheritance and X-linked recessive inheritance. Friends, please no need to write this yellowish one in your IP. This is for MSET and NEET. See, here I have given example for both, friends. X-linked dominant inheritance, friends. X-linked dominant inheritance. This is due to dominant gene, friends. X-linked dominant inheritance is due to dominant gene. Example what, friends? Follicular hyperkeratosis and incontinentia pigmenti, friends. Follicular hyperkeratosis and incontinentia pigmenti. Next, X-linked recessive inheritance, friends. This is due to recessive gene. Friends, here you remember one more word. Recessive gene is also called as mutant gene. Friends, mutant gene. Example, friends, color blindness, hemophilia, and DMD. Friends, color blindness, hemophilia, and DMD. What is DMD, friends? Duchenne muscular dystrophy. Friends, this is for MSET and NEET. For X-linked recessive, you have to remember 3 examples: hemophilia, color blindness, DMD. For X-linked X-linked dominant, you have to remember 2 examples. What's that, friends? Follicular hyperkeratosis and incontinentia pigmenti. This is only for this is only for MSET and NEET, friends. Now come to our topic, friends. X-linked recessive inheritance. X-linked recessive inheritance. Friends, here you have to separate 2 words, X and recessive. Means these genes are present on the X chromosomes. These disorders are present in the human beings due to recessive genes only. The persons who are having recessive genes, they will affect it. Okay, friends? X-linked recessive inheritance, friends. X-linked recessive inheritance. See, friends,
X-linked recessive inheritance. The inheritance of a character that is determined by a recessive gene. The inheritance of a character that is determined by a recessive gene located on the X chromosome is called X-linked recessive inheritance. Friends, the inheritance of a character that is determined by a recessive gene located on the X chromosome is called X-linked recessive inheritance. Friends, what is X-linked recessive inheritance? ఏ లక్షణం అయితే ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పై గల రెసెసివ్ జీన్ ద్వారా సంక్రమిస్తుందో, ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ జీన్ ఎక్కడ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్? ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పై ఉండాలి, అది రెసెసివ్ జీన్ అయి ఉండాలి. ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పై గల రెసెసివ్ జీన్ ద్వారా ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి లేదా తల్లిదండ్రుల నుండి పిల్లలకు సంక్రమించే జీన్స్ని ఏమంటున్నాం ఫ్రెండ్స్? మనం X-linked recessive inheritance అంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. Once again friends, what is the definition of X-linked recessive inheritance? The inheritance of a character that is determined by a recessive gene located on the X chromosome is called X-linked recessive inheritance. Okay friends, now what are the examples for X-linked recessive inheritance? Already you know it friends, we have 3 examples. What are they friends? Color blindness, hemophilia and DMD, Duchenne muscular dystrophy. Friends, you have to remember 3 examples for X-linked recessive inheritance. Color blindness, friends, that's protanopia and deuteranopia. Second one is what friends? Hemophilia. Third one is Duchenne muscular dystrophy, that is DMD. Now we'll see the characters of sex-linked inheritance. Please, you have to concentrate on these characters friends. If you know all these characters, it is easy to solve the problems either in the pedigree or in this chapter friends. Characters of sex-linked inheritance. It shows CRISS-CROSS inheritance. Friends, it shows CRISS-CROSS inheritance means what friends? Father to grandson through daughter. Number 2, males have only one X chromosome. You know friends, what is the genotype of the male? XY. So males have only one X chromosome. Females have 2 X chromosomes. You know what is the genotype of females friends? XX. Okay friends, it shows CRISS-CROSS inheritance. Males have only one X chromosome. Females have 2 X chromosomes. Now very important friends, these genes are present only on X chromosome because it is X-linked inheritance friends. These genes are not present on Y chromosome. You have to remember it friends. Because it is X-linked inheritance, these genes are present only on X chromosome. Now friends, individuals with recessive genes are affected. Friends, mutated genes are affected. For example, if an individual has dominant gene for these characters, he will be healthy friends. The persons or the individuals who are having recessive gene are affected. See friends, very important. To express these disorders, males require one recessive gene. Friends, ఈ డిజార్డర్ని సెక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్ క్యారెక్టర్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే పురుషులకు ఒక్క రెసెసివ్ జీన్ ఉంటే చాలు. వెరాజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దీస్ డిజార్డర్స్ ఫీమేల్స్ రిక్వైర్ 2 recessive genes. Friends, these 2 are very important point friends. To express these disorders, males require only one recessive gene because their corresponding gene is not present on the Y chromosome friends, because X and Y are not homologous chromosomes. కనుక పురుషులలో ఈ వ్యాధులు ఈ డిజార్డర్ సంక్రమించాలంటే X క్రోమోజోమ్ మీద ఒక్క రెసెసివ్ జీన్ ఉంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు ఫ్రెండ్స్?
వై క్రోమోజోమ్ మీద ఈ క్యారెక్టర్ సంబంధించి జీన్ ఉండదు కాబట్టి. బట్ స్త్రీలకు రావాలంటే ఏమి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్? 2 రెసెసివ్ జీన్స్ ఉండాలి. 2 రెసెసివ్ జీన్స్ దే హ్యావ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్. నౌ సీ ఫ్రెండ్స్, ఇండివిజువల్స్ విత్ డామినెంట్ జీన్స్ ఆర్ అన్ఎఫెక్టెడ్. సీ ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ ఈ లక్షణాలకు సంబంధించిన డామినెంట్ జీన్ కలిగి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు అన్ఎఫెక్టెడ్ లేదా హెల్దీగా ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇండివిజువల్స్ విత్ డామినెంట్ జీన్స్ ఆర్ అన్ఎఫెక్టెడ్. ఫ్రెండ్స్, సి the effect of recessive gene is masked in the presence of dominant gene. See friends, the effect of recessive gene, for example, ఒక వ్యక్తి ఒక డామినెంట్ జీన్ని ఒక రెసెసివ్ జీన్ని కలిగి ఉన్నాడు అనుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో రెసెసివ్ జీన్ యొక్క ప్రభావం అనేది బయటికి కనిపించదు. కారణం ఫ్రెండ్స్, అక్కడ డామినెంట్ జీన్ ఉంటుంది కాబట్టి. అందుకే ఏమన్నాం ఫ్రెండ్స్, ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రెసెసివ్ జీన్ is masked in the presence of a dominant gene. See friends, very very important, males are more affected than females. Friends, sex linked recessive characters low, males are more affected than females. Very very important friends for MSET and NEET. Males are more affected than females. Enduk friends? Because males need only one recessive gene to express this character. Males are more affected than females. Enduk friends? Because ఏమంటున్నాం ఫ్రెండ్స్, males need only one recessive gene to express this character. Due to hemizygosity, they don't have allele on the Y chromosome. That condition is called as hemizygosity friends. You know homozygosity, heterozygosity and hemizygosity. For example, you see friends, X capital H small h, capital H homozygosity, X small h homozygosity, X capital H small h heterozygosity. But in males we don't have gene on the Y chromosome. They have either capital H or small h. Only one allele they have. That condition is called as what friends? Hemizygosity. So due to hemizygosity, males do not have these genes on Y chromosome. That condition is called as what friends? Hemizygosity. They have only one allele or a half allele. Okay friends. Now, males are never carriers. Friends, males are never carriers to these characters. Either they are affected or unaffected. Males రెండే లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్. అయితే వాళ్ళు వ్యాధితో బాధపడతారు లేదా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. బట్ ఫీమేల్స్ ఓన్లీ యాక్ట్ యాజ్ క్యారియర్స్ అండ్ అన్ఎఫెక్టెడ్. ఫీమేల్స్ ఈ డిసీజ్కి క్యారియర్స్గా ఉంటారు. క్యారియర్స్ ఎప్పుడు కూడా అన్ఎఫెక్టెడ్ ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేప్పుడు క్యారియర్స్ అని రాలి, డోంట్ రైట్ నార్మల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఏ ఉమెన్ హ్యాజ్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ H X small h, she is a carrier but unaffected. You have to remember it friends. Now, for 50% of the sons of a carrier mother will be affected. See friends, 50% of the sons of a carrier mother will be affected. Very very important friends. ఒక క్యారియర్ మదర్ యొక్క 50% కొడుకులు సన్స్ ఎఫెక్టెడ్. నెక్స్ట్, ఇట్ నెవర్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ ఫాదర్ టు సన్. X-linked recessive genes never passed from father to son. You know friends, father has X and Y chromosomes. In the next generation, this X chromosome goes to daughter friends, not to the son. So because of the daughter saying, it never passed from father to son. Enduk friends, the Y chromosome is only the sex chromosome that passes from father to son. X chromosome ఎక్కడ వస్తుంది ఫ్రెండ్? సన్కి వచ్చే X chromosome తల్లి నుండి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కనుక ఏమంటున్నాం? ఇట్ నెవర్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ ఫాదర్ టు సన్. నౌ సీ ఫ్రెండ్స్, all affected females have an affected father and a carrier mother or affected mother. Friends, please concentrate on it. All affected females have affected father and a carrier mother or affected mother.
ఒక స్త్రీలో ఈ వ్యాధి ఉందంటే, ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ ఉందంటే వాళ్ళ తండ్రి తప్పకుండా ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్. మరి వాట్ అబౌట్ తల్లి ఫ్రెండ్స్? తల్లి ఎఫెక్ట్ కావచ్చు లేదా క్యారియర్ కావచ్చు. సో ఆల్ ఎఫెక్టెడ్ ఫీమేల్స్ హ్యావ్ an affected father. What about mother friends? Mother may be affected or carrier. Now, all daughters of affected father are carriers. Friends, all daughters of a affected father are carriers. All daughters of a affected father are carriers. Here mother is normal friends. Sorry friends. All daughters of affected son friends. Yes. All daughters of a affected son are carriers. Yes friends. All daughters of an affected father, all daughters of an affected father are carriers. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్? మదర్ ఈజ్ నార్మల్. ఒక మదర్ నార్మల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఫాదర్ ఎఫెక్టెడ్ ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళకు పుట్టే కూతుళ్ళు ఎట్లుంటారు ఫ్రెండ్స్? దే ఆర్ ఆల్ డాటర్స్ ఆఫ్ అన్ ఎఫెక్టెడ్ ఫాదర్. వాట్ ఫ్రెండ్స్? క్యారియర్స్. All daughters of an affected father are carriers because if their mother is normal. All daughters of affected father are affected. See friends, mother is affected. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈ కండిషన్ చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్. మదర్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఫాదర్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటే కూతుళ్ళందరూ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్. అట్లా కాకుండా మదర్ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఫాదర్ ఎఫెక్టెడ్ అయితే కూతుళ్ళు క్యారియర్స్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్. సో all daughters of an affected father are carriers. Here condition is what friends? Mother is normal. All daughters of an affected father are affected. Here mother is affected. తల్లి తండ్రి ఎఫెక్ట్ అయినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా కూతుళ్ళలో ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్? ఈ వ్యాధి కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, ఆల్ డాటర్స్ ఆఫ్ అన్ ఎఫెక్టెడ్ మదర్ ఈజ్ క్యారియర్. సీ ఫ్రెండ్స్, ఫాదర్ ఈజ్ నార్మల్. All daughters of an affected mother is carrier because father is normal. All daughters of an affected mother is carriers because father is normal. Now see friends, affected sons are usually born to unaffected mothers. Thus the trait skips generation. See friends, affected sons are usually born to whom friends? Unaffected mothers. Because of that it is called as what friends? Skip generation. All the sons of affected mother will be affected. All the sons of affected mother will be affected. See friends, females are homozygous or heterozygous. See friends, X capital H or X small h, that's called homozygous or heterozygous. X capital X small h. Males are hemizygous because they don't have gene on the or allele on the Y chromosome. See friends, if females have a single mutated gene on the X chromosome, they express this character. Okay friends. Now come to color blindness friends. You have to explain with one example. Color blindness explanation. It is a sex-linked recessive disorder. Best example I told you friends. Color blindness is sex-linked recessive disorder. It is the inability. What is color blindness? What is the definition of color blindness friends? It is the inability to see green, red and blue colors. Friends, color blindness లో ఆ ఇండివిజువల్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ కలిగిన వ్యక్తులు ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలి వర్ణాలను గుర్తించలేరు ఫ్రెండ్స్. అందుకే దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్? వర్ణాంధత్వం అంటారు. వాళ్ళు ఏ రంగులు గుర్తించలేరు ఫ్రెండ్స్? రెడ్, గ్రీన్ అండ్ బ్లూ. యు నో ఫ్రెండ్స్, రెటినా హ్యాస్ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్. Cones are of three types: red cones, green cones and blue cones.
If any red cone affected, that person won't identify the red color. That is called as red color blindness, green color blindness, and blue color blindness. Okay? So what is the definition of color blindness? It is the inability, friends. It is the inability to see green, red, and blue colors. Once again, friends, it is the inability to see green, red, and blue colors. Okay, friends. Now, one more definition you see, friends. It is the inability in identifying colors like red, green, and blue. So here the person is not identifying red color, green color, and blue color. So on the basis of that, this color blindness of three types, friends. It is of three types. See, friends, very, very important for NEET and MCET. Protonopia or red color blindness. Deuteranopia, green color blindness. Friends, we have these two in our syllabus, but you remember one more word, tritanopia or blue color blindness. Here you see, friends, these two are sex-linked inheritance. Where tritanopia is autosomal dominant. Friends, very, very important. Tritanopia is not sex-linked character. It is autosomal character. The gene which is responsible for tritanopia is present on the chromosome number 7. Friends, very, very important. Tritanopia or blue color blindness, it is an autosomal dominant disorder. It is also called as blue-yellow color blindness. The genes responsible for these are present on chromosome number 7. Friends, these two are sex-linked inheritance. Example for sex-linked recessive inheritance. Tritanopia is autosomal disorder. You have to remember it, friends. Next, see, friends, retina of the eye has rods and cones. Cones are responsible for color vision. You know, friends, rods are responsible for dark vision, whereas cones are responsible for color vision. These genes are located on X chromosome. Recessive gene present on X chromosome causes red and green color blindness. So red and green color blindness gene is present on the X chromosome. It is a recessive gene, friend. It's a recessive gene. Individuals with dominant genes are unaffected. See, friends, means they have normal vision. ఇక్కడ ఏ వ్యక్తిలోనైతే డామినెంట్ జీన్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన వాళ్ళు ఎవరి ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళు ఆరోగ్యవంతులు. ఆర్ అన్ఎఫెక్టెడ్ మీన్స్ దే హ్యావ్ నార్మల్ విజన్. ఎగ్జాంపుల్, సీ ఫ్రెండ్స్, when a normal woman marries, see friends, now we'll see the example. See friends, when a normal woman marries a colorblind, see friends, a normal woman, she marries a colorblind, all the sons will be normal and daughters will be carriers. You have to explain this with one example, friends. Here I am taking a normal woman with colorblind man. See, what is the genotype of normal woman, friends? She has two capital C genes, friends. See, X capital C, X capital C. Here, colorblind man has X small c. This is recessive gene. Now, see, friends, this normal woman produces two gametes, X capital C, X capital C. These are female gametes. A colorblind man produces two gametes, X small cy. These are male gametes or sperms. Okay, friends. Now see in the chart, same nana. Now see, friends, these are the male gametes, X small cy. These are the female gametes are ova, X capital C, X capital C. So when a sperm with X small c fertilizes an ovum with X capital C, here we'll get X capital C, X small c. See, friends, X capital C, X small c, carrier female. When a sperm with Y chromosome fertilizes X capital C ovum, we'll get X capital C Y. See, X capital C Y, normal male, friends. So these two are normal male.
These two are what, friends? Carrier female. So if we cross to whom, friends? X capital C or a normal male female with a affected male, we will get two normal males and two carrier females, friends. See, friends, when this carrier woman, see, friends, you take this carrier woman, when this carrier woman marries a normal man, 50% of the sons get, friends, when this carrier woman marries a normal man, 50% of the sons get color blindness. 50% of sons have normal vision. See, friends, ఈ క్యారియర్ ఉమెన్ ఒక నార్మల్ మ్యాన్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది అనుకోండి, ఫ్రెండ్స్. వాట్ ఇస్ ద జీనోటైప్ ఆఫ్ ది క్యారియర్ ఉమెన్? హియర్ యూ సీ, ఫ్రెండ్స్, ఎక్స్ క్యాపిటల్ సి, ఎక్స్ స్మాల్ సి. క్యారియర్ ఉమెన్ జీనోటైప్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ సి, ఎక్స్ స్మాల్ సి, ఫ్రెండ్స్. ఈమె ఎవరిని మ్యారేజ్ చేసుకుంది, ఫ్రెండ్స్? నార్మల్ మ్యాన్ని. వాట్స్ ద జీనోటైప్? జీనోటైప్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ సి వై. When a carrier woman marries a normal man, 50% of sons get color blind. 50% of sons have normal vision. Next, 50% of daughters are carriers. 50% of daughters have normal vision. See, friends, here you see. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఎవరండి? మనకు ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, క్యారియర్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, క్యారియర్ ఉమెన్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్. నెక్స్ట్ నార్మల్ మేల్ గ్యామెట్స్, ఫ్రెండ్స్. మనకేమొస్తుంది చూడండి, ఫ్రెండ్స్, 50% ఆఫ్ ది, సీ హియర్, 50% ఆఫ్ ది sons get color blind. 50% sons have normal vision. 50% daughters are carriers. 50% daughter have normal vision. So we'll get all 50, 50, 50, friends. See, friends, normal male, female, normal male, carrier female, color blind male, friends. Okay, this is about what, friends? F2 generation in the next. In the above example, the colorblind character of the parent P generation is inherited to grandson through the carrier daughter. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునే ఎగ్జాంపుల్లో క్యారెక్టర్ ఎక్కడ, ఫ్రెండ్స్? కలర్ బ్లైండ్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఫ్రెండ్స్? తండ్రి నుండి వస్తుంది. ఎవరికి? మనవడికి. త్రో వాట్, ఫ్రెండ్స్? త్రో క్యారియర్ డాటర్. మీన్స్ ఇట్ షోస్ క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్. మీన్స్ ఇట్ షోస్ స్కిప్ జనరేషన్ ఇన్హెరిటెన్స్. Okay, friends, this is about our topic, friends. What is that? Criss-cross inheritance, friends. Criss-cross inheritance and sex-linked recessive inheritance. Sex-linked recessive inheritance. Okay, friends. Thank you. Good day, friends.